Good morning, students. Today is our fourth class here. Today we are going to listen. In our last class we went through the poem, The Echoing Green. You remember The Echoing Green? In that poem we have some activities. Take page number 22. Page number 22. Please take your page number 22. And I think you are familiar with this poem, The Echoing Green. Now, let's do its activities first. Take page number 22. Here there is some questions here, 6 questions. Answer the following questions. That questions I give to you. It's a homework, and you can ask your teacher if you want any clarification. Today we are discussing the next one. Read the following lines from the poem The Echoing Green, the last part of page number 22, from where we are discussing. Before that you have to do these 6 questions answers, and if you have any doubts you can ask your teacher or you can ask me. Here in this activity, here you can see a box, and we can see alliteration. Alliteration here. Do you know what is alliteration? What is alliteration? It's a peculiarity of a poem. അതായത് കവിതയിലൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാണ്. കവിതയിലെ പല ഇമേജറികളും പല യൂസേജുകളുണ്ട്. അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് alliteration. What is alliteration? We can read its definition here. Alliteration, the use of the same sound consonant at the beginning of adjacent or closely connected words. What does it mean? Alliteration is the use of same sound, same consonant sound ഉപയോഗിക്കുക. അതായത് കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട് അറിയാലോ, വവൽസും കോൺസണൻസും. ഒരു വേർഡിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരേപോലെയുള്ള കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ വാക്കുകളിൽ വരിക, ഒരു കവിതയിൽ ഒരു ലൈനിനുള്ളിലോ അടുത്തടുത്ത ലൈനുകളിലോ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, അലിട്രേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഉദാഹരണം കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കവിതയിലെ കുറച്ച് വരികൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അലിട്രേഷൻ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. ദി സൺ ഡസ് അറൈസ് ആൻഡ് മേക്ക് ഹാപ്പി ദി സ്കീസ്, ദി മെറി ബെൽസ് റിംഗ് ടു വെൽക്കം ദി സ്പ്രിംഗ്, ദി സ്കൈലാർക്ക് ആൻഡ് ദി ത്രഷ്, ദി ബേർഡ്സ് ഓഫ് ദി ബുഷ് സിംഗ് ലൗഡർ അറൗണ്ട് ടു ദി ബെൽസ് cheerful sound, while our sports shall be seen on the echoing green. Here in the line 6, the sound of the letter B is repeated. In line 6, അതായത് here 6, the birds of the bush, birds of the bush. B എന്ന സൗണ്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, ബേർഡ്സിലുണ്ട് ബുഷിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരം വാക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, അലിട്രേഷൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ അലിട്രേഷൻ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ബേർഡ്സ് ഓഫ് ദി ബുഷ്. ബി സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റഡ്, ബേർഡ്സ് ഓഫ് ദി ബുഷ്. ഇറ്റ്സ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ അലിട്രേഷൻ. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ഇത് ബേർഡ്സ് ഓഫ് ദി ബുഷ് എന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ 2 ഓഫും ദായും വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും നമ്മളത് അഡ്ജസൻറ്റ് വേർഡ്സ് ആയിട്ട് നമ്മളതിനെ കണക്കാക്കും, ഒരൊറ്റ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആയിട്ട് നമ്മളതിനെ കണക്കാക്കും. അപ്പോൾ ബേർഡ്സ് ഓഫ് ദി ബുഷ് അതൊരു ഉദാഹരണമാണ്. ഇനി ഇൻ ലൈൻ 9, ദി സൗണ്ട് ഓഫ് ദി ലെറ്റർ എസ് ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ്. 9th ലൈനിലും യെസ് സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വൈൽ അവർ സ്പോർട്സ് ഷാൾ ബി സീൻ, സ്പോർട്സ് ഷാൾ ബി seen, sports
shall be seen. Sports shall be seen. Here also the S sound is repeated. Clear? Now I think you are familiar with this usage alliteration. Clear? Okay, alliteration is the repetition of the same sound in a lane or adjacent lanes. Repetition of the same consonant sound. വവലല്ല, കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട് ഒരു കവിതയുടെ ഉള്ളിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ വാക്കുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണെന്ത്? അലിട്രേഷൻ. ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ വാട്ട് ഈസ് അലിട്രേഷൻ? ഇനിയും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ അലിട്രേഷൻസ് പല കവിതയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ 2 അലിട്രേഷൻസ് കണ്ടു. ബേർഡ്സ് ഓഫ് ദി ബുഷ്, സ്പോർട്സ് ഷാൾ ബി സീൻ. ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മൈ മദർ, എം സൗണ്ട് ആവർത്തിച്ചു വന്നു. അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ഫോർ അലിട്രേഷനാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് അലിട്രേഷൻ. ഐ തിങ്ക് യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ അലിട്രേഷൻ നൗ. ഓക്കെ, യെസ്. Now you can read some other poems and you can select some alliterations from that. Okay, if you have any doubts you can ask. Here now identify in page number 23 there are 4 lines and you can identify some alliterations from that poem. The swimming swam, the swimmers swam and searched the sea. Special sea shells hid beneath the sand. Children catch small creatures and set them free, screaming, splashing and skipping to the land. Here can you identify the alliterations from these 4 lines? There are so many alliterations in this poem. In first line there is 2 alliterations. First lane, can you guess it? In first lane there are 2 alliterations. Can you guess it? Swimmers swam. It's an example for alliteration. Swimmers swam. It's an example for alliteration. Swimmers swam. I think you are familiar with it now. Swimmers swam. Then next one, yes, searched the sea. Here S sound is repeated. Here also S sound is repeated. Searched the sea. Okay, the next line, special seashells hid beneath the sand. There also an example for alliteration in that line also. What is that? Yes, special seashells. S sound is repeated here. Here also S sound is repeated. Any consonant sound, yes, no need of S or anything else. If I for example my mother, like that, anything you can write as alliteration from the poem. If consonant sound repeats, consonant sound in ഒരു വേർഡിൻ്റെ ഒന്നിലധികം വേർഡുകളുടെ അടുത്തടുത്തുള്ള വേർഡുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അലിട്രേഷൻ എന്ന് പറയും. അത് നമുക്ക് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കും, ടു ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഓഫ് അലിട്രേഷൻ ഫ്രം ദി പോം. അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അലിട്രേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ 3 അലിട്രേഷൻ കണ്ടു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലും അലിട്രേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന്. ക്യാൻ യു ഗെസ് ഇറ്റ്? ചിൽഡ്രൻ ക്യാച്ച് സ്മാൾ ക്രിയേച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സെറ്റ് ദം ഫ്രീ. ക്യാൻ യു ഗെസ് ഇറ്റ്? യെസ്, ചിൽഡ്രൻ catch. Children catch. Okay, write it down.
children catch. You should write it down in your notebook also. Okay, children catch. It is also an example for alliteration. Children catch. Then next line, screaming, splashing and skipping. Screaming, splashing and skipping. Screaming and skipping is also an example for alliteration. You can write screaming, splashing and skipping as an example for alliteration. I think now you are clear about alliteration. Okay, then we can move to our next topic. It's also very simple. You already heard or you already studied about rhyming words. Here read the following lines from the poem The Echoing Green. Before that, you listen to that box rhyme. The use of words in a poem song that have the same sounds, especially at the end of lines. ഒരേ ശബ്ദത്തിൽ പെയറായിട്ട് അടുത്തടുത്തുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതോ ആയ ഒരു കവിതയുടെ അവസാനത്തെ വരിയുടെ ഫസ്റ്റ് ലൈനിനോട് ഏതാണോ ഒന്നാമത്തെ ലൈനിനോട് രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൽ നിന്നോ മൂന്നാമത്തെ ലൈനിൽ നിന്നോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരേപോലത്തെ ശബ്ദം ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഉദാഹരണം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഓൾഡ് ജോൺ വിത്ത് വൈറ്റ് ഹെയർ ഡസ് ലോഫ് എവേ കെയർ. ഹിയർ ഹെയർ ആൻഡ് കെയർ ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ here old John with white hair does laugh away care, sitting under the oak among the old folk they laugh at our play, and soon they all say such were the joys when we all girls and boys in our youth time were seen on the echoing green. Here it's very simple to understand the rhyming words. First rhyming word is as hair, then care. The word hair rhymes with the word care. Same sound ആണ് ആവർത്തിക്കുന്നത്. hair, care. No, don't forget to understand this. hair, care ഒരേ ഉച്ചാരണമാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് കണ്ടെത്തുക. റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് നമ്മൾ എഴുതുക ഒരു പെയറായിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഹെയറിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ കെയർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ഹെയർ ഹൈഫൺ കെയർ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് എഴുതേണ്ടത്. ഇവിടുത്തെ റൈമിംഗ് വേർഡ് ഹെയർ കെയർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഏതാണ്? യെസ്, ഓക്ക്, ഓക്ക്, ഫോക്ക്. ഓക്ക്, ഫോക്ക്, same pronunciation, so it is termed as rhyming word. Then next one, play, say, play, say. Then joys, boys, joys, boys. Then scene, scene, green. I think it's very simple to understand a rhyming word. In your earlier classes in 6th standard also you have studied about rhyming words. It's very simple one. Hair, care, oak, folk, play, say, joys, boys, scene, green. Here are the here it is very simple to understand. So rhyming words is also very simple. I think you are familiar with rhyming words. Now you can listen to some other poems and identify the rhyming words from that. Here all the rhyming words are written here from that lines. Okay, here in our last activity, is an old man with white hair sitting under the oak tree
യങ് ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് അറ്റ് പ്ലേ ആർ ദി വിഷ്വൽ ഇമേജസ് ദാറ്റ് കം ടു അവർ മൈൻഡ് വെൻ വി റീഡ് ദി സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ ഓഫ് ദി പോം. നമ്മൾ ഈ കവിതയിലെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ നിന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വിഷ്വൽ ഇമേജാണ്. വിഷ്വൽ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വാഗ്മയ ചിത്രം എന്ന് പറയും. അതായത് ഒരു കവിത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥ ഒക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു രൂപം വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, വിഷ്വൽ ഇമേജ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻ ഓൾഡ് മാൻ വിത്ത് വൈറ്റ് ഹെയർ സിറ്റിംഗ് അണ്ടർ ദി ഓക്ക് ട്രീ. ഓക്ക് മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലിരിക്കുന്ന വെളുത്ത മുടിയുള്ള ഒരു വയസ്സായ ആളുടെ ആ രൂപം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഒരു രൂപം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും ആ കവിത വായിക്കുമ്പോൾ അല്ലേ. ആ രൂപം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, വിഷ്വൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയും. വെരി സിമ്പിളാണ് വിഷ്വൽ ഇമേജ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇനി താഴത്തെ ആ ലൈൻസ് വായിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ മേക്ക് മോർ വിഷ്വൽ ഇമേജസ്. ദി സൺ ഡസ് റൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്നു, ആ ഒരു രൂപം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ വിഷ്വൽ ഇമേജ്. അപ്പോൾ അത് വിഷ്വൽ ഇമേജ് ആയിട്ട് എഴുതാം. ദി സൺ ഡസ് അറൈസ് ഓർ ബെൽസ് റിങ്, മെറി ബെൽസ് റിങ്, ആ ബെല്ലിൽ അടിക്കുന്ന ആ രൂപം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ആൾസോ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ വിഷ്വൽ ഇമേജ്. ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് വിഷ്വൽ ഇമേജ് കണ്ടെത്താൻ. യു ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് വെരി ക്ലിയർ ഹിയർ. വിഷ്വൽ ഇമേജിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന കുറച്ച് സംഭവങ്ങളാണ്. വേറെയും കുറേ ഇമേജസ് ഉണ്ട്. വിഷ്വൽ ഇമേജ് കൂടാതെ വേറെയുള്ള കുറേ ഇമേജസ് ഉണ്ട്. നമുക്കതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ്. നമ്മൾ കണ്ടു വാട്ട് ഈസ് വിഷ്വൽ ഇമേജ്. ഇമേജ്, വിഷ്വൽ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രൂപം, നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന രൂപം കാണിക്കുന്നതാണ് വിഷ്വൽ ഇമേജ്. ഓക്കെ, വിഷ്വൽ ഇമേജ് മീൻസ് സൈറ്റ്, കാഴ്ച എന്ന നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് വിഷ്വൽ ഇമേജ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, അപ്പോൾ ശബ്ദം എന്ന നമ്മുടെ കേൾവിയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ഇമേജിന് എന്തായിരിക്കും പറയാ? ഓഡിയോ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഓഡിറ്ററി ഇമേജ്, ഓഡിറ്ററി ഇമേജസ് മീൻസ് sound. Can you guess an example for auditory image? If there is a singing of bird here in this poem, we hear the skylark and thrush, the ringing, the merry bell rings, bell ring ചെയ്യുന്ന ശബ്ദം, അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ദി സിംഗിങ് ഓഫ് ദി ബേർഡ്സ് എന്നൊക്കെ കവിതയിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദി ചിർപ്പിംഗ് ഓഫ് ബേർഡ്സ്, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ചെവിയിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഓഡിറ്ററി ഇമേജസ് എന്ന് പറയാം. ക്ലിയർ? ഓഡിറ്ററി ഇമേജസ് ക്ലിയർ. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ടാക്ടൈൽ. ടാക്ടൈൽ ഇമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടച്ച് ആൻഡ് ഫീൽ. അതാണ് ടാക്ടൈൽ ഇമേജ്. ടച്ച് ആൻഡ് ഫീൽ, ഒരു നമുക്ക് തൊട്ടറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതായത് ദി കോൾഡ് വാട്ടർ, തണുത്ത വെള്ളം എന്നൊക്കെ ഒരു കവിതയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്കതിൻ്റെ ആ ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ടാക്ടൈൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയാം. ദെൻ അടുത്തതാണ് ഒലഫാക്ടറി ഇമേജസ്. Olfactory images, you think it's a smell, an image that deals with smell. ഇപ്പോൾ മണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വാക്കുകൾ കവിതയിലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഏതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം?
ഒലഫാക്ടറി ഇമേജസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. ഉദാഹരണം, ഒരു കവിതയിൽ ഫ്രാഗ്രൻസ് ഓഫ് ദി വൈൽഡ് ഫ്ലവർ, കാട്ടുപൂവിൻ്റെ സുഗന്ധം എന്നൊക്കെ ഒരു കവിതയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നമ്മുടെ മണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇമേജാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഏതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും? ഒലഫാക്ടറി ഇമേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് വൺ, ജസ്റ്റേറ്ററി ഇമേജ്. ജസ്റ്റേറ്ററി ഇമേജ്, ഒലഫാക്ടറി ഇമേജ് സ്മെല്ലാണ്. ജസ്റ്റേറ്ററി ഇമേജ് എന്തായിരിക്കും? വാട്ട് വിൽ ബി ദി ജസ്റ്റേറ്ററി ഇമേജ്? നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ്, രുചിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്. ടേസ്റ്റ്, രുചിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇമേജിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? ജസ്റ്റേറ്ററി ഇമേജ്. ടേസ്റ്റ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദർ ഈസ് സം വേർഡ്സ് ലൈക്ക് ഡെലീഷ്യസ് ഫുഡ്. ഡെലീഷ്യസ് ഫുഡ് എന്നൊരു കവിതയിലുണ്ട് നോട്ടിക്കോളൂ, രുചികരമായ ഭക്ഷണം. അത് ടേസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇമേജാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഏതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം? ജസ്റ്റേറ്ററി ഇമേജ്. ഇങ്ങനെ ദർ ആർ 1 2 3 4 5 ഇമേജസ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് വിഷ്വൽ ഇമേജാണ് നമ്മൾ ഈ കവിതയിൽ പഠിച്ചത്. ഈ ഇമേജസ് ഒക്കെ ഈ കവിതയിൽ ഇതിൽ പലതും ഉണ്ടാവാം, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. ഞാനിത് 5 പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ക്ലാസ്സുകളിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇമേജസ് ഒക്കെ ചിലപ്പം നിങ്ങളുടെ കവിതയിൽ വരും. അപ്പോൾ you should write it down and make it clear. There are 5 images: visual image, auditory image, tactile image, olfactory image, and last one, gestatory image. Now you are clear with it. Here we have completed our unit 1. Not completed. Here this poem and one story we have completed. Now we have to take another section, a short story by R.K. Narayan, A Snake in the Grass, that we can discuss in our next class. Here if you have any doubts or any doubts in activities or stories or poems, you can ask me or your teacher. She will help you for further clarification, and if you want you can consult me also. Today we can stop here. Thank you.